Good evening, Perth Amboy residents. This is your mayor, Helmin Caba, and we are here at the Emergency Command Center. Saludos, presidente de la ciudad de Perth Amboy. Este es su alcalde, Helmin Caba. Estamos aquí para darle un breve mensaje de la tormenta de nieve que vamos a tener. Vamos a hablar en inglés y después le vamos a dar un breve mensaje en español. We are here with our OEM coordinator, Larry Cattano. He's also our acting chief of police. Also our director from Human Services, Dianne, and chief, if you could please give us an update on the upcoming snowstorm. That we have been preparing the last few days for this snowstorm, and we're well prepared, and our chief is going to give you a rundown on what's the latest update and how are we prepared. Chief. Thank you, Mayor. I think it's very important, as the Mayor said, preparation. That's what emergency management's about, that's what public safety is about, is preparation. And the Mayor had called several meetings of all department heads, of the affected departments that are going to be involved in this, clearly fire department, public works, everyone that's going to keep you safe over this the next couple days as we go through this snowstorm and potential blizzard-like conditions that we may be experiencing. So that's key, is the preparation, and exactly to the Mayor's point, that's what he's done, and that's what we are all doing here, and we're bringing this word to you so you understand what's going on here and what we could look at and are preparing for in the city of Perth Amboy. As you, of course, well know at this point, we are expecting heavy snowstorm coming through this weekend. It's going to be starting through this evening, and it'll be continuing to snow till early afternoon tomorrow, early to mid-afternoon tomorrow. This is the way that this particular storm is coming is off of the coast, so we are going to experience higher than normal snow conditions here versus our neighbors to the west. That's why, because it's coming, the breeze is going to be coming off the water, it's going to be high winds, so there's many things that we need to be concerned with there. The snow will be of the powdery type. It doesn't appear that it's going to be the wet, heavy snow or slush, but there is cold conditions that are happening now and are going to continue through. So those are some things that we're certainly concerned about. The numbers that they have us at this point is anywhere between 8 to 12 inches is where we're looking at for our particular area. Again, that is, weather's not a science, it does in fact move around a little bit, so that is going to be a sharp cutoff because of the type of temperature that we're going to have and the temperature gradients where it's going. So that's what we're proposed for right now, and that's what we should plan for, and that's what we need to plan for. We hope for less, but that's what we need to do. So gusts of winds are going to be concerned, as we talked about for the blizzard type conditions, because it's so windy. It'll be blowing snow, it'll be blowing the snow around. It's not so much how much snow comes down, but because of the wind, what can potentially happen there, and snow drifts. As I mentioned, the timing of the storm, it's going to snow for a very long time. It's going to start through the evening tonight and continue through. The heaviest snow is going to be through the night. So the best thing to do would be basically stay home. Get what you need to do now. Go out to the stores, get supplies if you don't have them, and stay home for the night. Plan on staying home for the night through tomorrow night until you can get your vehicles and keep people off the roadway. That's important, and what we need to do for the safety by all means. Travel, of course, is going to become difficult at times with the wind. That's why, and the snow. That's why we're hoping for you to stay home. We all know that there are snow emergency streets in the city. You'll have them there on Facebook. They'll be on TV 34, TV 47. They're on the city website. All of those streets are where you're unable to park your car, and that's emergency routes for people to be able to traverse the roadways. Emergency services, get ambulances through there, fire trucks, what need be. So please keep those emergency roads clear. They will be posted. We will, if the snow covers the streets and the snow does get deep enough, we will be towing vehicles if you do not move your vehicle. And that's for the safety of everyone. So please, move your vehicles from roadways if you can. Use your driveways.
please move out of the main thoroughfares and the snow emergency streets. If you're not sure, look online and so forth where those streets are in Perth Amboy. Some of the other important points is if you do have a fire hydrant near your home, please shovel out your fire hydrant. God forbid there be an emergency where you would need the fire department would need access to that hydrant, but we don't want to have them delayed by having to shovel it out themselves. So again, pitch in with your neighbors. If your neighbor is elderly and unable to do that, pitch up in your neighborhood, help out, and try to shovel out any of the snows that may be there. And again, as we know, it is unlawful to shovel any snow on the streets. So if you remove it from your property, or even you're shoveling your car out on the street, do not shovel the snow back into the streets. It causes a dangerous condition, and besides it is in fact illegal. So you may receive a warning. If you continue to do that, you may actually get issued a summons for shoveling that snow into the streets. And once this snow does get done and over with, it's important to also clear the snow from your vehicles, because it is also unlawful to drive your vehicle with snow on. The snow would drift off, hit other people in the windshields, and maybe cause blinding conditions or injure other people. So again, it is unlawful to drive around with any snow on your vehicle. Please, for the safety of everyone, clear the snow off your vehicle. As we all know, during this, if there's any emergencies, we want you to dial 911. And any non-emergencies, you can call the Perth Amboy Police Department at 732-442-4400. That's the main police number. Again, any emergencies, you can dial 911. If you have any power outages through this storm, make sure you contact PSE&G. Even if you think someone else did, please contact PSE&G so that they know that it's out, because they may not have been notified even though you think there may be. Thank you. Stay safe. And again, if you need any help, please 911 for any emergencies. Thank you. Thank you, Chief. Dianne will give us a brief update as well in Spanish. Voy a hacer una breve traducción de lo que mencionó el jefe de policía y también director del Departamento de Emergencia de la ciudad. Antes de esta tormenta, el alcalde Helmin Caba tuvo reuniones con varios de los directores de diferentes departamentos, incluyendo el Departamento de Bomberos, el Departamento de Obras Públicas, obviamente también con el Departamento de Policía y el director de la Oficina de Emergencia, en preparación cómo la ciudad nuevamente va a ayudar a nuestros residentes a superar esta tormenta. Se le pide a todas las personas que si no tienen que manejar, que no lo hagan. Es mejor que se queden en sus casas, calientitos, y no se dispongan a las dificultades que se van a encontrar, porque se espera, como dijo el jefe de policía, entre 8 a 12 pulgadas en esta área. Estamos cerca de la costa y vamos a recibir un poco más, ya sea por la combinación de los vientos, se va a acumular un poquito más porque la nieve va a estar aspirada por los vientos. Se le pide a las personas que sean conscientes de los vientos, porque esto va a contribuir a las acumulaciones. Si no tienen que viajar, se le pide a todo el mundo que por favor se mantengan en sus hogares. Las condiciones serán bastante fuertes y va a ser difícil para viajar en las carreteras. También se le pide a las personas que sean conscientes que la nieve empezará esta noche y durará hasta mañana. La nieve más fuerte caerá durante la noche, y es cuando por la mañana el Departamento de Obras Públicas va a empezar su limpieza. Ya han empezado ellos a poner sal en las carreteras para que se le haga mucho más fácil tratar de mover los autos cuando se tenga que la nieve caiga. Entonces hay que empezar a limpiar. El impacto para nosotros va a ser difícil, como mencioné, porque estamos en la costa y se nos tocará mucho más fuerte. Los vientos serán difíciles, la visibilidad se hará bastante difícil porque en un tiempo la nieve va a caer un poquito fuerte. Por favor, absténganse de conducir en condiciones severas. Se tiene que viajar, hágalo con mucha precaución. Las calles principales y de emergencia se limpiarán primero, y como siempre de ahí se continuará a seguir limpiando las calles secundarias. Todos los lotes municipales estarán disponibles, pero sean conscientes, tienen que leer los rótulos. Es bien importante que se lean los rótulos, porque muchas veces
no leen los rótulos y no queremos que los carros se tengan que revolcar si es que la grúa viene, porque se tiene que movilizar y limpiar las carreteras. También saben que a través de las líneas el comunitario de social media van a ver las calles que la ciudad indica que no se pueden estacionar. Muchas personas ya saben cuáles son esas calles, pero esa información también se encontrará en la página electrónica de la municipalidad, a través también que en la página social del alcalde Caba y también en otras varias directivas de la municipalidad. Cuando vayan a limpiar la nieve de su propiedad y la acera, por favor, se les recuerda a todo el mundo que no la tiren en la calle. Tenemos que ser conscientes que el Departamento de Obras Públicas va a estar trabajando bastante duro, y después de limpiar las calles, si ustedes tiran la nieve en la calle, se le va a hacer mucho más difícil para tener que sacar sus autos, y al igual el Departamento de Obras Públicas se le va a hacer difícil que regresen a limpiar. Traten de tirarlo en la grama o en un lugar que no va a ser obstrucción. Recuérdense que no es apropiado y no se permite reservar estacionamientos. No se puede y no es aceptable poner diferentes obstáculos afuera para reservar estacionamientos para nadie. Sean conscientes de sus vecinos. Es difícil, es dificultad para todo el mundo, pero tenemos que ser responsables. Cada cual vivimos en una comunidad que el estacionamiento es difícil. Por favor, traten lo mejor de mover sus autos y no reservarlos, porque si eso llega a pasar, no queremos que se le tenga que dar ninguna multa a nadie, no estamos para eso. Tenemos que ayudarnos el uno al otro. Sea consciente de las restricciones de estacionamiento. Lo recuerdo nuevamente porque saben muchas veces que hay personas que se estacionan bien cerca de la orilla. Si viene una pala a limpiar la carretera, se le va a hacer bastante difícil mover esa pala para poder limpiar apropiadamente. Tenemos que hacerlo en una orden, y se le pide a todo el mundo que por favor sea consciente. No es, como menciono, no es fácil para nadie, y la nieve es un obstáculo, pero vivimos en una comunidad, vamos a trabajar con el uno al otro, por favor. Si vive cerca de una pompa de incendio, se le pide que sea y continúe a ayudarnos, sea consciente, trate de limpiar la nieve alrededor de esa pompa, para que si hay un incendio, que Dios lo libra, pero si hay un incendio, que el departamento de bomberos pueda accesar esa pompa sin tener dificultad. Tenemos muchos vecinos que nos ayudan año tras año. Le pedimos nuevamente que si viven cerca de una pompa, no es muy difícil, ayúdenos a limpiar esa pompa para facilitar en caso de emergencia. Los negocios son responsables de limpiar las aceras y hasta la calle, cerca de su negocio. Se le pide que se le ayude a todos los negociantes que tienen sus bodegas, sus tiendas, sus negocios, que por favor limpien la acera al frente de sus negocios. Si tiene algún problema con la energía o la electricidad, por favor se le piden que llamen a PSE&G. Ese número también hará disponible en la página electrónica de la ciudad, pero el número es el 1-800-436-PSEG. Ese número se va a dar disponible después de este mensaje. Si necesita ayuda en cualquier caso, se le pide que por favor llamen al número de emergencia de la ciudad, que es el 732-442-4400. Por favor, traten de si ven algo que no es apropiado, si ven algo que tengan dificultad, no se olviden, llamen al departamento de policía. Ellos tomarán el reporte y mandarán a alguien, un oficial, a que vaya a atender la situación. En caso de cualquier emergencia, por favor, no se olviden, muy importante, llamar el 911. A veces pensamos que escuchamos una alarma de monóxido de carbón y no hacemos caso. En esos tiempos son a veces difíciles. La salud y el bienestar de todas las familias es primordial para esta administración. Se le pide que se mantengan ustedes sanos, a sus familiares, y si conocen a un vecino, una persona mayor de edad, por favor chequen en esas personas. Es bien importante. A veces no tienen a nadie que le ayude, y muchas veces
a los familiares tal vez no vivan en una área cercana, chequen en sus vecinos que sean de la tercera edad. Muy, muy importante, esas personas a veces no les gustan pedir ayuda, pero el pedir si le pueden ayudar o si necesitan algo, o si tienen la habilidad de tratar de ayudar a limpiar la acera, por favor, vamos a ayudarnos el uno al otro, es bien importante. Van a haber mensajes de avisos y continuación, el alcalde tiene eso en mente, traerle el mensaje de cómo se está operando y eso se dará aviso más cercano en el futuro, después que empiece la nieve y tengamos un asesoramiento cómo está la municipalidad. Le pedimos a todos que vamos a cuidarnos. I did also want to mention the City of Perth Amboy will have open a Code Blue shelter for anybody who is seeking assistance, who may be unsheltered. If you see somebody that is maybe near your house or walking and may not have a place, we do have Code Blue operations that start in the evenings from 7 p.m. to 7 in the morning. You can have them go or call, the police department. We can always have assistance as well. If you see somebody that may be elderly, may be unsheltered, but if they need a place to stay, the Alexander Jankowski Community Center will be open and operating thanks to our partnership with the Raritan Bay YMCA. That will be open because the Code Blue designation has been designated by the county OEM from this evening through Monday morning. So we will have a Code Blue shelter operating. A las personas que ustedes vean que no tiene o que necesite asistencia, que no tenga donde quedarse, terminamos el centro de emergencia de Code Blue, abierto todas las noches, ha sido una designación del Departamento de Emergencia del Condado y todas las noches, empezando de hoy hasta el lunes por la noche, si alguien no tiene donde quedarse, desde 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, eso será disponible para las personas y eso será en el 1 de Olive Street, por favor. Si necesitan a alguien que no tienen donde quedarse, que vayan al 1 de Olive Street desde 7 de la noche a 7 de la mañana. Y le pedimos a todos que compartan esta información con los vecinos o alguien que no ha estado aquí. We ask that you share this information with anybody that may not have had the chance to, have seen this message. Once you see it on social media, we ask you also to share it and move it forward. Muchas gracias, Dianne. Otra vez, por favor, quédese en su casa. Es bien importante, necesitamos su ayuda para nosotros poder estar con ustedes. Como dijo Dianne, que también nos ayude y comparte este mensaje. Safety is our #1 priority. So please, if you don't have to travel, stay home. We're under a state of emergency that was declared by the governor it started at 5 p.m. today. We need your help, so please stay off the road as much as possible. That way our essential vehicles could do their job. We're here for you. Please help us share this message. Share it on your social media platform and also visit our website for more information. Thank you all, and once again, safety is our #1 priority, and we'll keep you updated on any updates that we might have as far as the snowstorm. Thank you. Mayor, if I may, just want to make sure everyone knows about the COVID testing that's called off and because on Concord Boulevard. That's right. So, just to let everyone know, we know that we've had a partnership with a lab up on Concord Boulevard, and they've been doing a lion's share of our testing here in the city of Perth Amboy for COVID-19. It's something that you started a couple weeks ago. It's been going really well. However, because it's an outdoor environment, they have suspended operation for today and tomorrow. They'll resume on Monday. So the COVID testing at the location on Concord Boulevard is in fact shut down for the snowstorm and postponed to be beginning again Monday morning. I'm sorry to interrupt, Mayor. Thank you. Thank you, Chief. Thank you, Dianne. And thank you to all of you. We'll keep you updated. Stay safe, everyone.